Assalamu alaikum students. This is Mumtaza Tabassum, teacher, Government Boys High School, Mandigam. Today we are going to discuss the polite expression is mentioned in the class 7th subject General English. In order to be polite, when you are speaking English, you need to use these phrases correctly. Yemis tui tehzeeb san kath ٲسِو karan, خاص کر ییٚمہِ وِزِ تُہۍ اِنٛگلِش ٲسِو بولان اَسہِ پَزِ یِمَن فرٛیزَن ہُنٛد صحیح استعمال کَرُن. نمبر فٔسٹ ایٚکسکیوٗز می. یوٗ سے ایٚکسکیوٗز می وین یوٗ وانٹ ٹُو گو پاسٹ سمبڈی آر ٹُو اَٹریکٹ سمبڈیٖز ایٹینشن یوٗ ڈوٗ ناٹ نو. أسۍ چھِ تَمہِ وِزِ کَران ایٚکسکیوٗز می استعمال ییٚلہِ أسۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد مطلب پَنُن پانَس کُن وٮ۪ژھون کانٛہہ اَٹریکٹ کَرُن سُہ نفر سُہ اِنسان سُہ پٔرسَن یُس نہٕ أسۍ زانان آسون کینٛہہ. For example, excuse me, could you tell me the way to the airport? Excuse me, is anyone staying here? Number second is sorry or I am sorry. You say sorry or I am sorry when you need to apologize for something small. हम सॉरी उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब हमसे कोई छोटी सी गलती हो गई हो और हम उसके लिए माजरत खा हो. أسۍ چھِ کران سوري یا I am sorry تَمہِ وِزِ استعمال ییٚلہِ اَسہِ لۄکچن غلطین پٮ۪ٹھ معذرت خا ہٮ۪وان چھِ گژھٕنۍ. Sorry, I am late. I am sorry, but you don't think you could move your car. I beg your pardon is a formal expression. I beg your pardon. I must have picked up the wrong bag by mistake. Pardon or sorry. These are used when you did not hear or understand what somebody said and want to repeat it. Pardon or sorry چھِ أسۍ تَمہِ وِزِ استعمال کران ییٚلہِ نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ کُن ساتہٕ توجہ چھِ دِوان کہِ پتہٕ چھِ سُہ تَمہِ وِزٮ۪ن repeat expression کران. Pardon, could you say that again? It is not polite to say what if you did not hear or understand something. According to this English language, it is not polite. سانہِ خٲطرٕ چھِنہٕ یہِ ٹھیٖک کینٛہہ کہِ اگر نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ کُن اٮ۪ٹٮ۪نشَن تھاوو پَتہٕ کَرو وٮ۪ژھو أسۍ کہِ یہِ أمۍ ووٚن أسۍ وٮ۪ژھو یہِ دُبارٕ بوزُن. اَسہِ چھُنہٕ وَنُن وَٹ کینٛہہ. وی ہیو ٹُو سے pardon. I am afraid. You use the phrase I am afraid when you want to apologize because you have to tell somebody something that they may not like. I am afraid چھِ أسۍ تَمہِ وِزِ استعمال کران ییٚلہِ أسۍ apologize وٮ۪ژھان چھِ کَرٕنۍ because you have to tell somebody something that they may not like. تِکیٛازِ اَسہِ چھِ کٲنٛسہِ وَنٕنۍ تِژھ کانٛہہ کَتھ یا کانٛہہ سُہ سٹیٹمٮ۪نٛٹ یُس نہٕ تِم پَسنٛد آسَن کَران کِہیٖنۍ. I am afraid there has been accident. Has the last bus gone? I am afraid so. Next is please. You say please when you ask for something or ask somebody to do something. ہم پلیٖز اُس وقت استعمال کرتے ہیں أسۍ چھِ پلیٖز تَمہِ وِزِ استعمال کران ییٚلہِ أسۍ کٲنٛسہِ کینٛہہ وٮ۪ژھان چھِ وَنُن یا کانٛہہ کٲم وٮ۪ژھان چھِ کٲنٛسہِ اَتھِ کرناوٕنۍ. Please, could I have the menu or could I have the menu please? Could you post this letter for me please? Thank you. When somebody gives you something or when you buy something or receive information, you are expected to say thank you or thanks. Thank you چھِ أسۍ تَمہِ وِزِ استعمال کران ییٚلہِ أسۍ کٲنٛسہِ کانٛہہ چیٖز دِوان چھِ یا ییٚلہِ أسۍ کُنہِ جایہِ کانٛہہ خریٖدٲری کران چھِ یا کٲنٛسہِ نِش کانٛہہ اِنفارمیشن حٲصِل کران چھِ اَسہِ پَزِ تَمہِ ساتہٕ توقع تھاوُن کہِ وی سے thank you or thanks. I will carry your bag, thanks. You say no thank you or no thanks when you want to refuse something. اگر أسۍ کٲنٛسہِ اِنکار وٮ۪ژھو کَرُن أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ no thank you or no thanks. Would you like to have some cake? No thank you or no thanks. What will you say in the following situations? Somebody offers you a cup of tea but you don't want to take it. No thank you. You want somebody to listen to you. Atnasun goth excuse me. You did not understand what somebody said. Pardon. Thank you. Have a nice day.